Now, in the verse 12, one side starts the time of joy. U stihu 12 sa jedne strane počinje vrijeme radosti. Who is that? Tko je to? The heaven and all who reside in them. The heavens and all who reside in them. Nebesa i svi koji borave u nebesima. Reside is literally live in tents, skinundes, live in tents. It is a clear reference to the Feast of Tabernacles. Prebivati znači boraviti u šatoru. To se odnosi na šator od sastanka. For the other side, a third woe begins. Sa druge strane treći jao započinje. It is the one announced in 11:14 that it was to come soon. Najavljen je u 11:14 i da će doći skoro. So this is it. Who is that other side? Tko je ta druga strana? The earth and the sea. Zemlja i more. Are they only pagans of the worst kind? Not at all. Da li su to pogani, najgori pogani? Uopće ne. There is Israel. To je Izrael. God's care will concentrate on her. Božja briga će se baviti Izraelom. There are servants of God sent to Israel. They have God's presence and glory. To su sluge Božje koje su poslane Izraelu i na njima je Božje prisutno i slava. And the third group, verse 17, I u 17. stihu treća grupa, I lipitus spermatos aftis, the rest of her children, those who keep God's commandments and hold to the testimony of Jesus. to su njena djeca, oni koji čuvaju Gospodnje zapovjedi i koji drže svjedočanstva Isusovog. There will be still some people on the earth that God is not willing to leave in the hands of Satan. Postojeće još uvijek neki ljudi na zemlji koje Bog ne želi ostaviti u rukama Sotone. This third woe is limited in time to only oligon keron, a short time. Taj treći jao ima ograničeno vrijeme, kratko vrijeme. Jesus once said that if it were too long, no one would be saved. Isus je jednom napomenuo da kada bi to vrijeme trajalo predugo, nitko se ne bi spasio. That's why the church was evacuated just now, at least those who were ready. And the woe will not last too long for the rest of the people. Zato je crkva uzdignuta upravo u tom trenutku, barem oni koji su bili spremni. I taj jao neće trajati predugo za ostatak naroda. This concludes the second stage out of 7 of the future history in the book of Revelation, a stage of refining, warning, and partial judgments. Ovim se završava druga faza od 7, buduće povijesti u knjizi Otkrivenja, faza gdje se ljudi pročišćavaju, upozoravaju i gdje započinje dio suda. Can you see it there? Možete li vidjeti? The third woe Treći jao just starts, which is the last trumpet. zadnja truba. Zadnji šofar. The black one. Can you see it? Okay. The third stage is to be harder, a stage of final judgments which differ in size. They are not partial, but total. Treći dio će biti teži, taj sud nije djelomičan, nego je potpuni. Also, a stage of the conversion of Israel to God, probably quite advanced already. To je isto faza kada će se Izraelci obratiti Bogu. To je već uznapredovala faza. To God and to his Christ. Bogu i Kristu. For Israel, the stage is called the Great Tribulation. Compare Matthew 24. Za Izrael to vrijeme se zove vrijeme velike nevolje, kao što piše u Mateju 24. And also Jacob's trouble. I Jakovljeva nevolja. It's the term from Jeremiah 30 verse 7, also the 5th of Moses, chapter 4:30 and other scriptures. Jacob's trouble. Jakovljeva nevolja piše u Jeremiji 7 i u Mojsiju 4:30 i drugdje. Jacob was troubled by his relatives, so it might seem his troubles were like the troubles of many of us. Jakov je imao problema sa rodbinom, tako da njegove nevolje su slične našim nevoljama. But the purpose was different. To have Jacob go down to Egypt to find his son Joseph.
Svrha je bila drugačija. Jakov je trebao ići u Egipat da nađe svog sina Josipa. Jacob's trouble in the end times are to make Jews find Jesus. A Jakovljeve nevolje u zadnje vrijeme znače da Židovi ili Izraelci pronađu Isusa. It will happen, mostly perhaps, in the process of gathering the Jews to their land. To će se dogoditi najvjerovatnije u tom procesu kada se Židovi budu vraćali u Izrael. It will happen, the prophets, especially Ezekiel and Zechariah, provided some detail. I proroci, posebno Ezekiel i Zaharija, nam daju neke detalje. God will take them out of the nations, judge and cleanse them. Bog će ih izvesti iz drugih naroda, suditi i očistiti ih. Only some will enter the land, and even that last third will be purified. Samo neki od njih će ući u zemlju i zadnja trećina će samo biti pročišćena. This is what the Old Testament says. To kaže Stari Zavjet. We may assume that then they will be ready to meet Jesus. Možemo zaključiti da će oni tada biti spremni susresti Isusa. Verse 13. Stih 13. Small wonder Satan tries to turn Jews away from meeting Jesus. Mala čuda. Sotona pokušava da odvrati Židove da ne susretnu Isusa. He failed to swallow the rapture. On nije uspio da proguta, da tako kažemo, uznesenje. He is to fail in persecuting Israel too. Isto tako mu neće uspjeti to progonstvo Izraela. We may assume Israel is partially, substantially, or as a whole together in their land in the time of these verses. Možemo zaključiti da je Izrael djelomično ili kao cjelina zajedno u zemlji u vrijeme na koje se odnose ovi stihovi. In chapter 7, now we are back in Revelation again. In chapter 7, verses 1 to 3, we saw the 144,000 at the four corners of the world. Sad se ponovno vraćamo u knjigu Otkrivenja, 7. poglavlje, 1 do 3, i vidimo 144,000 na 4 kraja svijeta. Later in 14, verse 1, we'll see the 144,000 at a single specific place, Mount Zion. Kasnije u 14.1 vidjet ćemo tih 144,000 na jednom specifičnom mjestu na brdu Sion. Verse 14, Stih 14. the Jews, however, are not safe in their land. Židovi nisu sigurni u svojoj zemlji. That is why they got the wings. Zato imaju krila, dobili su krila. In scriptures, this means God's protection and support. U pismu to znači Božja zaštita i podrška. You understand what wilderness means. Razumijete što pustinja znači? Let me just point out a connotation. Dozvolite da vam istaknem značenje. The word eremos, a wilderness, is also an adjective, desert one, empty. Znači, ta riječ pustinja isto tako se koristi kao pridjev, odbačen, prazan. When Jesus said, "Look, your house is left to you desolate," he used exactly that word. Kada je Isus govorio, pogledajte, vaša kuća je napuštena, koristio je točno tu riječ. If you read Matthew 24, verses 37 to 38, you'd see Jesus may well have had this situation in mind. Kada čitate Matej 23, 37 do 38, vidjet ćete da je moguće da je Isus imao tu situaciju u svom umu kada je to govorio. What place it is not impossible to find in the prophets. Koje je to mjesto, nije moguće to naći u prorocima. Nije moguće. It's easy to find that. Nije nemoguće. Jesus suggests Daniel. Isus predlaže da je to Daniel. When you see manifestations of the Antichrist, do not wait for anything else and run for life. Kada vidite manifestacije Antikrista, nemojte čekati ništa drugo, nego bježite da spasite svoj život. Stay in the hiding, do not go out. Ostanite skriveni, nemojte izlaziti. Read the Song of Songs, chapter 5, verses 2 through to 8. Song of Songs 5. I'm going to summarize it.
She has left her hiding under the impression that beloved has already come. She hesitated, but longed so much for him that she made that mistake. It is a warning. U pjesmi nad pjesmama u 5. poglavlju 2 do 8 piše: ona je napustila skrovište, misleći da je ljubljeni već došao. Okljevala je, ali je toliko čeznula za njim da je učinila tu grešku. To je upozorenje u pjesmi nad pjesmama. Učinila grešku. Yeah. Also, Isaiah and Hosea go to some detail. Izaija i Hošea opisuju detalje. The country mentioned in Daniel 11:41 is Edom, Moab, and the core of the Ammonites. Zemlja koja se spominje u Danu 11:41 je... Molim? Daniel 11. Ok, hvala. Daniel 11. 11:41 je Edom, Moab i zemlja Amonaca. Most of it is Jordan today. Većina toga je zemlja Jordan danas. But there are important locations in Saudi Arabia too. Ali postoje važne lokacije u Saudijskoj Arabiji također. Ezekiel chapter 35 adds concerning Edom that it will be empty. Ezekiel u 35. poglavlju dodaje u vezi Edoma da će biti prazan. Its rugged, mountainous country will become a shelter for many people. Ta, te mjesto planina bit će skrovište za mnoge ljude. Hosea 12:9 reminds Israel that they will live in tents in a wilderness again. Hošea 12:9 podsjeća Izrael da će ponovno živjeti u pustinji u šatorima. As on the Feast of Tabernacles, to meet with their God. Kao u žetvi sjenica? Ne. Feast of the Tabernacles, what it means exactly? When they gathered in the temple? Feast of the Tabernacles in Croatian. Blagdan sjenica, kao za blagdan sjenica. Thank you. Da se sretnu sa svojim Bogom. It is soon to start this year. Uskoro će to početi. Actually, it starts right now. Započinje sada to vrijeme. It starts now. Počinje sada. The Feast of Tabernacles. That's just Blagdan sjenica. This evening. Večeras. Večeras. Mm-hmm. Okay. So, while the church will have her Feast of Tabernacles in the heavenlies, dok će crkva imati blagdan sjednica u nebu, Israel will also have the tabernacles as prophesied. Izrael će isto tako imati svoje sjenice kao što je prorokovano. Isaiah 32:15-20 says an outpouring of the Spirit will take place in the wilderness. U Izaiji 32:15-20 kaže: izliće Duha Svetoga će se dogoditi u pustinji. Isaiah 35 adds that the return to Zion will be glorious. U Izaiji 35 dodaje da će povratak na Sion biti slavan. Analogies can be found in the lives of Moses, Elijah, as well as Elisha. Isto značenje može biti ili smisao može se čitati u životu Mojsija, Ilije i Elizeja. Mm-hmm. Feeding that is mentioned is a direct reference to Elijah. Hranjenje koje se spominje ima direktno se odnosi na Elizeja. Yeah, feeding. Ja, hranjenje. Hranjenje. Yeah. Jelo. A time, times and a half time means 3.5 years. Vrijeme i pola vremena znači 3,5 godine. A period that is referred to often in days, in months, and as here in years. To je period na koji se često odnose dani, mjeseci i kao što je to ovdje godine. Verse 15. Tih 15. Water like a river. In the prophets it refers to people. Voda kao rijeka. U prorocima to znači ljudi. In experience we have seen such a flood in recent years. Iskustveno vidjeli smo takve poplave nedavno, u zadnjim godinama. Mm-hmm.
Satan could easily set crowds to move by some of his lies. Sotona lagano može postaviti mnoštvo da se pokreće sa nekom od svojih laži. Verse 16, Stih 16. the earth swallowing people does not have to mean they sank deep inside like rebellious Datan and Abiram. Taj izraz da je zemlja progutala ljude ne mora značiti da su oni potonuli duboko unutra kao što je bila pobuna Datana i Abirama. Well mean the crowds of people spread and scattered throughout the country, failing to follow Israel where they went. To bi moglo značiti da mnoštvo naroda se proširilo po zemlji i nisu slijedili Izrael gdje je Izrael išao. The foreign people might end up elsewhere than the Jews. Znači, pogani mogu završiti na različitom mjestu od Židova. Alternatively, it might be armies. Druga mogućnost je da to mogu biti vojske. Armies, however, do not scatter so easily. Ali vojske se ipak ne šire tako brzo. Then being swallowed by earth could be more literal. U tom slučaju biti progutan od zemlje može više imati doslovno značenje, smisao. Verse 17. Stih 17. Given the limited time Satan has, Sotona ima ograničeno vrijeme. he stops wasting it on the woman On prestaje trošiti svoje vrijeme na ženu. and tries to find easier targets. Pokušava naći lakše ciljeve. They are the remnant of a seed who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Taj lakši cilj je ostatak sjemena koji su sačuvali zapovjedi Gospodnje i imaju svjedočanstvo Isusovo. Are they Christians? Da li su oni kršćani? They might be. Moguće. The analysis of the present condition of the church in chapters 2 and 3 has shown there are kinds of Christians that are close to not being ready. Analize sadašnjeg stanja crkve u poglavlju 2 do 3 pokazuju da postoji vrsta kršćana koji su blizu tom stanju da nisu spremni. So they might well have repented later. Moguće da se oni kasnije pokaju ili da su se kasnije pokajali. Still, it is not too late, even now. Još uvijek nije prekasno, čak i sada. However, they are not the kind of people who are told by Jesus, I don't know you. Ipak, to nije vrsta ljudi za koje Isus kaže, ja vas ne poznajem. Because they have the testimony of Jesus. Jer imaju oni svjedočanstvo Isusovo. The people not known by Jesus will probably end up in a false church. Ljudi koje Isus ne poznaje će vjerovatno završiti u lažnoj crkvi. Satan would not persecute such ones. I Sotona neće progoniti te ljude. The people here may also be a different kind. Ljudi ovdje mogu biti isto druga vrsta ljudi. Please note they keep the commandments of God. Primijetite da oni čuvaju zapovjedi Gospodnje. It seems to suggest people living in a Jewish tradition Moguće je da se radi o ljudima koji drže židovsku tradiciju, that would not respond to the call of gathering the Jews together. ali nisu odgovorili pozivu da se sakupe sa Židovima zajedno. They feel they are better off in their own countries. Osjećaju da im je bolje biti u svojoj vlastitoj zemlji. They are scattered among the nations. Rašireni su među narodima. Believe that Jesus was the Messiah. Oni vjeruju da je Isus bio Mesija. Keep the commandments, Drže zapovjedi, but do not associate with religious groups. ali se ne drže sa religioznim grupama. They're perhaps afraid to get identified with Christians or Jews, let alone both. Možda se boje da budu poistovjećeni sa kršćanima ili židovima ili kasnije sa bilo kojom od te dvije grupe. It can be expected that Satan would persecute these. Može se očekivati da će Satana goniti te, Anonymity would fail. ali neće se moći biti anoniman. Remember Hitler. Sjetite se Hitlera. Some people of Jewish background did not even know they're Jewish. Neki ljudi koji su imali židovsku pozadinu čak nisu ni znali da su Židovi. And certainly they did not care, so many of them. I tako nisu brinuli. Toliko od njih nije marilo za to. Until Hitler came and reminded them they are not Germans but Jews. Dok nije došao Hitler i podsjetio ih da oni nisu Njemci nego Židovi. Similarly, in the atmosphere of hate, Na sličan način u toj atmosferi mržnje
No one asks you what you think you are. They already know who you are. Nitko te ne pita šta ti misliš da ti jesi, oni već znaju šta si ti. Whatever they are, Što god da jesu, they are called remnant here, and they cannot stay neutral anymore. kogod da jesu, ovi ljudi se ovdje nazivaju ostatkom i ne mogu više ostati neutralni. Some of those anonymous Christians or Jews would join Israel later those days. Neki od tih anonimnih ljudi, kršćana ili židova, će se pridružiti Izraelu kasnije. If you try to find God, this will be the best what you can do those days anyway. Ako pokušavate pronaći zlato, to će biti najbolji način što možete Ako pokušavate naći Boga, to će biti najbolja stvar koju možete činiti tih dana. The question will be, however, whether Jews accept them. Pitanje će biti da li će ih Židovi prihvatiti. Apart from any prejudices, discernment may be needed to tell apart who is seeking God and who streams from the mouth of Satan. Na stranu sa predrasudama potrebno će biti dar razlučivanja, da se može prosuditi tko traži Boga, a tko silazi niz planinu Sotone. We may expect a greater willingness to integrate Christians, even Gentile Christians. Možemo očekivati veću voljnost da se ljudi pridruže kršćanima, čak neznabožačkim kršćanima. Israel will be prepared or being prepared by the ministry of the true witnesses. Izrael će biti pripremljen ili biva pripremljen svjedočanstvom dva svjedoka. She will have experienced painfully the rapture of many from Israel. Ona će iskusiti na bolan način uznesenje mnogih iz Izraela. Perhaps even the two witnesses, if they had been resurrected and taken up already. Vjerovatno i uključujući dva svjedoka, ako oni nisu uskrsnuli i već uzneseni. The birth pangs the woman felt may have included also this kind of pain. Ti porođajni bolovi koje je žena iskusila mogu uključivati ovu vrstu bola. The Holy Spirit and the 144,000 servants of God will work among them. Duh Sveti i 144,000 sluga Božjih će raditi među njima. Prophets foretold Gentiles would join them. Proroci su unaprijed prorekli da će ih pogani, da će im se pridružiti. Moses told them that all Israel, including the residing Gentiles, are to get together at the end of each 7 years on the Feast of Tabernacles. Mojsije im je rekao da će cijeli Izrael, uključujući ostatak pogana, pridružiti im se na kraju svake 7. godine žetve sjenica. And listen to the law of God to learn to know God. I slušati zakon Božji da bi naučili slijediti Boga. Special attention is to be paid to those who listen to the law of God for the first time. Posebno je potrebno obratiti pažnju na one koji slušaju zakon Božji prvi put. You find it in the 5th of Moses, chapter 31, verses 10 to 13. In the Torah, it is read each year when the tabernacles are nearby. Possibly, very probably, it is read right now in Jewish communities. Today. To se događa danas, moguće danas, kada je započinje blagdan sjednica i o tome piše u 5. knjizi Mojsijevoj 31. poglavlje 10 do 13 u Tori i oni to čitaju svake godine, moguće sada. When they will search scriptures again, they may find what Jesus said, the scriptures speak of me. John 5:39. I kada ponovno budu čitali Toru, oni mogu pronaći ono što je Isus rekao, pismo govori o meni, Ivan 5:39, u stvari kada čitaju Sveto pismo. One of the hindrances for Jews to come to Jesus is that he appears in their eyes as a Gentile. Jedna od prepreka za Židove da se pridruže Isusu je što u njihovim očima on se čini poganin. Like Joseph who looked like an Egyptian. Kao Josip koji je izgledao kao Egipćanin. When the church is away, the religion of God will again be quite Jewish. Kada se crkva uznese, Božja religija će ponovno biti nalik židovskoj. Remember Joseph when
His brothers recognized him at last. The Egyptians were away. They Sjetite were se, alone. It was a family business. sjetite se kad su konačno Mojsijeva braća Josipova braća prepoznala Josipa, u tom trenutku Egipćani nisu bili prisutni, to je bilo obiteljsko vrijeme. One of the biggest hindrances for Jews to turn to Jesus is his suffering. Jedna od najvećih prepreka za Židove da se okrenu Isusu su njegove patnje. They cannot recognize Messiah in the crucified and slain person. Oni ne mogu prepoznati Mesiju u razapetom i pogubljenoj osobi. Like the friends of Job could not recognize Job. Kao što i Jobovi prijatelji nisu mogli prepoznati Joba. Chapter 12 and chapter 19 of Job. 12 i 2. i 19. Poglavlja Joba. They had scriptural and pious reasons Job cannot be righteous. Oni su imali razloge u pismu, pronašli su da Job ne može biti pravedan. But God approved Job Ali Bog je potvrdio Joba and gave him a priestly task to intercede for his friends. i dao mu je zadatak svećenika da zastupa svoje prijatelje. Only after it God accepted them. Samo nakon toga ih je Bog prihvatio. When Jesus will intercede, God's servants will intercede, God will accept Jacob. Kada Isus bude posredovao i Božji sluge budu posredovale, tada će Bog prihvatiti Jakova. And will give Israel twice as much. I dati će Izraelu duplu mjeru. The number of God's people will not be 12 anymore, Broj Božjih ljudi više neće biti 12, but 24. nego 24. Think of Isaiah 53:12. Razmišljajte o Izaiji 53:12. Then the church, so far mainly Gentile, will again be whole and complete. Tada će crkva, do sad su to bili uglavnom pogani, biti ponovno cijela i potpuna. But this has taken us too far ahead. Ali sad smo otišli predaleko naprijed. Let's get back to the condition of the end of chapter 12. Vratimo se stanju na kraju 12. poglavlja. Verse 18, and we are almost through this chapter. Stih 18 i završit ćemo uskoro sa tim poglavljem. Satan stood close to the sea to expect Antichrist to emerge. Sotona je stajao blizu mora i očekivao Antikrista da se pojavi. He must have known it in advance. Mora da je to znao unaprijed. The Antichrist was his masterpiece, Antikrist je bio njegovo remek djelo, his weapon of mass destruction. njegovo oružje masovnog uništenja. He was ready somewhere deep inside the Gentile world. Sea stands often for masses of Gentiles. On je bio spreman negdje duboko unutar poganskog svijeta. More često predstavlja mnoštvo pogana. And now Satan has him emerge to be seen by all. I sada se Sotona podiže da ga svi mogu vidjeti. This way the scene is set up. Na taj način je scena postavljena. The Gentile world on the one side, Israel on the other side. Neznabošci ili pogani na jednoj strani i Izrael na drugoj strani. So this takes us to chapter 13. I sada smo u poglavlju 13. Verse 1, chapter 13, verse 1. 13. The emerged Antichrist bears some features of Satan, but differs in an important respect. Taj Antikrist koji se uzdigao nosi neke oblike Sotone, ali je različit u važnim stvarima. Ima važan ugled. Instead of crowned heads, it is his 10 horns what is crowned. Umjesto krune na glavi, on ima 10 rogova i to predstavlja njegovu krunu. His 7 heads bear blasphemous names instead of crowns. Njegovih 7 glava nose sablažnjavajuća imena umjesto krune. We have already mentioned multiple horns on a high cap used to be attributes of Mesopotamian deities. Već smo spominjali znači više rogova na toj
uzvišenom Yeah, that's okay. That's okay. It's kao just a kapa, detail, yeah. koja je korištena u Mezopotamiji za njihova božanstva. They symmetrically came up from the sides, pointed forward and then upward. I oni su simetrično išli sa strane naprijed, zatim gore. They symbolized power and pride. Simboliziraju snagu i ponos. You may note the order John sees it all. Možete primijetiti da po redu, tim redoslijedom Ivan to sve vidi. First emerged the horns. Najprije se pojavljuju ti rogovi. They're probably on one of the heads as expected. Vjerovatno su na jednoj od glava kao što je očekivano. Then John sees the heads that emerge after the horns. Zatim Ivan vidi glave koje se uzdižu nakon rogova. Again, John saw real pictures. Revelation is not a sort of bizarre poetry. Ponovno, Ivan je vidio stvarne slike. Otkrivenje nije neobična poezija. From the chapter 17, we can know the heads are 7 kingdoms, the horns are 10 kings. Od 17. poglavlja mi znamo da su te glave predstavljaju 7 kraljevstva i ti rogovi 7 kraljeva. Satan is shown by God. Corona. He might not prefer to be seen like that, but God discloses it to John. Satan is shown with 7 kings. Sotona je pokazan od strane Boga. On možda ne voli da bude viđen na taj način, ali Bog ga je razotkrio Ivanu sa 7 kraljeva. Antichrist is shown with 10 kings, Antikrist je pokazan sa 10 kraljeva. which is a later stage of the political development. I to je kasniji razvoj u političke scene. The power came from the 7 kings under Satan it came over to the 10 kings under Antichrist. Moć je došla od 7 kraljeva pod Sotonom na 10 kraljeva pod Antikristom. Antichrist replaced 3 of the 7 earlier kings, Antikrist predstavlja 3 od 7 ranijih kraljeva. then assumed the top position, Oni predstavljaju vrhovnu poziciju, And zauzimaju. and all the earlier kings are replaced with 10 royal associates of Antichrist. I svi raniji kraljevi su zamijenjeni sa 10 kraljevskih ljudi od Antikrista, koji pripadaju Antikristu. We'll get back to it again when we come to chapter 17. Vratit ćemo se tome u 17. poglavlju. All the world can see the names of blasphemy. Satanic character of the figure is quite clear. Sav svijet može vidjeti imena hule. Sotonski karakter je jasan. Verse 2. Stih 2. The composite nature of the creature is a dead giveaway that the creature has not been created by the divine creator. Sastav ili priroda tih stvorenja, dead giveaway. It's something which betrays you, Aha. what your true nature is. Nešto što izdaje tvoju prirodu. Nešto što je očito, znači nešto što... Molim? Yeah. Da, ali izdaje on tvoju... Like if I were očito. clothed like a woman, Okay. but you know that mustache Okay. would be dead giveaway that I'm not a woman. Ok, očito. Yeah. I ta stvorenja nisu stvorena od Boga. Detailed explanations can be found in Daniel. Detaljno objašnjenje možemo vidjeti u Danielu. We're not going to go to such details. Nećemo ići tamo. Daniel 7 tells you when the Antichrist is to come. U Danielu 7 čitamo kada će doći Antikrist. Daniel 8 tells from where the Antichrist will come. U 8. poglavlju od kuda će Antikrist doći. Daniel 11 tells what the Antichrist will be like. U Danielu 11 govori kakav će biti Antikrist. Kako će izgledati. You will note that Antichrist, the beast of Revelation 13, bears all the marks of the previous beasts. His is the fourth imperium, the 10-horned beast in its latter stage. Možemo primijetiti da Antikrist, to je u stvari zvijer u Otkrivenju 13.12. Znači ima sve te karakteristike, te ranije zvijeri. Svih ranijih zvijeri. The fourth imperium, od- the 10-horned beast in its latter stage. Znači u 4. vladavini zvijeri sa 10 rogova u kasnijem dobu. It's for the readers of Daniel.
John sees the imperial beasts in the reverse order than Daniel, as he, unlike Daniel, looks back in the past. Ivan je vidio zvijer obrnutim redoslijedom nego Daniel, jer Daniel nije gledao nazad u prošlost. But no past configuration appears like this one. Ali nijedna slika ranije nije kao ova. Also from this you can know that John's is a prophecy about future. Isto ovdje možemo vidjeti da Ivan prorokuje o budućnosti. Verses 3 to 4. Stihovima 3 do 4 očigledno je. Yeah. Okay, go ahead. Antichrist accepted all what Christ rejected. Očigledno je da je Antikrist prihvatio sve što je Krist odbacio. He became the false replacement of Christ. On je postao lažna zamjena za Krista. Even in that he was slain or wounded and made whole again. Čak iako je on bio zaklan ili ranjen i ponovno obnovljen. Apart from his outstanding power, this is what people find impressive. Osim njegove izvanredne snage, to je ono što ljude najviše impresionira. And consequently, they resign to resist. They worship Antichrist and also Satan himself. I kao posljedica oni ga nisu odbili. Oni su obožavali Antikrista i Sotonu. A sort of a resurrection of Antichrist is probable, and that would only make obvious that these are people that failed to believe in the resurrection of Jesus. Neka vrsta uskrsnuća Antikrista je moguća i to će samo pokazati da su ti ljudi nisu vjerovali u uskrsnuće Isusovo. Remember what Paul said in 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 12. They refused to love the truth. Pavle je to spomenuo u 2. Solunjanima 2:9 do 12. Odbili su voljeti istinu. This way, idolatry of the previous stage grew to an anti-Christian religion. Na ovaj način idolopoklonstvo iz ranije faze je preraslo u religiju Antikrista. And the occult that was there earlier came over to Satanism. I ono što je ranije bilo okultna praksa se pretvorilo u sotonizam. Verses 5 to 6. Stihovi 5 do 6. By elevating himself, Antichrist belittles God and Christ. Time što uzdiže sebe, Antikrist umanjuje Boga i Krista. And also, verse 6, Christians, most of which are in the heavenlies now. Isto tako on umanjuje kršćane u stihu 6, većina tih kršćana su sada u nebu. The authority to do it is limited to 42 months, which is 3.5 years. Autoritet da se ovo čini je ograničen na 42 mjeseca, što predstavlja 3,5 godine. The same period the woman was to hide in the wilderness, chapter 12, verse 6 and 14. To isto vrijeme žena se trebala skrivati u pustinji, 12. poglavlje 6 i 14. A similarly short time Jesus had for his earthly mission. I slično kratko vrijeme je Isus imao u svom zemaljskom poslanju. It is a different period than the 42 months in chapter 11, verse 2, concerning pagans trodding the outer court of the temple. To je različito periodu od 42 mjeseca u 11. poglavlju 2. stih, kada su pogani nahrupili u vanjski dio hrama. And the 1260 days in chapter 11, verse 3, concerning the ministry of the two witnesses. I različito je od 1260 dana u 11. poglavlju 3. stih, koji se odnosi na službu dva svjedoka. These 3.5 year periods are probably simultaneous and refer to the former half of the last 7-year period. Te 3,5 godine su vjerovatno simultane i odnose se na ranije pola vremena zadnjih 7,5 godina. This 42 months, in turn, we read now, refer to the latter half of the 7-year period. Tih 42 mjeseca sada odnose se na kasniju polovinu zadnjih 7 godina. In Matthew 24:22, Jesus said those times of suffering would have to be cut short or else no one would be saved.
U Mateju 24:22 Isus je rekao, ta vremena patnje će se morati skratiti, inače nitko ne bi opstao. The gospel will have been already preached to the whole world, Matthew verse 14, and verses 15 to 28 are directed specifically to those who are in Israel at that time. Evanđelje će biti propovijedano već po cijelom svijetu, Matej 14, i to govori u 15:28 posebno za one koji se nađu u Izraelu u to vrijeme. Salvation is still possible, only harder to get there. Spasenje je još uvijek moguće, samo je teže postići. For some believers, to get saved has amounted to keep on and be ready for the rapture. Za neke vjernike da bi bili spašeni moraju nastaviti i biti spremni za uznesenje. For some believers, to get there would mean to follow a more demanding path. Za neke vjernike da bi to isto postigli, to će značiti da slijede neke zahtjevnije puteve. We speak about 42 months, right? For Torah readers, it can associate with 42 stations of the Exodus route from Egypt. Znači govorimo sad o periodu 42 mjeseca, a za čitatelje Tore to može biti povezano sa 42 stajališta na izlasku iz Egipta. With 42 sacrifices of Bilam. I to se isto uspoređuje sa 42 žrtve Bileama. With 42 guard positions in Ezekiel's temple gates. I sa 42 stražara koji su bili u hramu u Ezekielovo vrijeme. In Israel at that time, the book of Daniel will sound as especially relevant. U Izraelu u to vrijeme knjiga proroka Danijela će biti posebno relevantna. And Jesus says them, read Daniel. Isus im kaže, pa čitajte proroka Danijela. They will learn that Antichrist is to make a treaty with Israel for 7 years. Oni će spoznati da će Antikrist učiniti savez sa Izraelom kroz 7 godina.